Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е Питър Рубен, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на KBC Банк и ОББ. Знаете, че белгийската KBC придоби активите на Райфайзен Банк в България, което означава, че вероятно се превръща в най-голямата финансова група у нас. Това е един добър повод да коментираме ситуацията в банковия сектор и икономиката на България и по света, какво се случва и какво предстои. Здравейте и добре дошли. Благодаря ви, че сте в студиото. Здравейте, мистер Лаков. Здравейте. Да почнем от там. Каква е концепцията, каква е логиката за това придобиване на Райфайзен? Каква е целта? Well, the acquisition of Raiffeisen offered a great opportunity for KBC Group. Придобиването на Райфайзен дава много голяма възможност за KBC Group. You know that our group has been investing in Bulgaria since 2007. Знаете, че нашата група инвестира в България от 2007 година. And in all our core markets, we have the ambition of acquiring lead positions in banking and insurance. И на всичките ни основни пазари ние искаме и имаме амбицията да завоюваме предни позиции, както в банкирането, така и в застраховането. And so with the acquisition of Raiffeisen Bank, as you correctly stated in your opening, we become the number one bank in total assets in the country. И с придобиването на Райфайзен Банк, както и вие казахте точно в началото, в представянето, ние ставаме номер едно банка по отношение на активите в България. И каква е логиката на това да си номер едно? Защо непременно трябва да си най-големия на пазара? Well, you see consolidation in banking in Europe happening everywhere at the moment. Виждаме консолидиране на банките в Европа навсякъде. В момента се случват. And one of the key drivers is that the capital required, the investments required to make the digital transformation happen, the transformation that our customers are asking us to do more and more, becomes ever bigger. So it's a question of scale. Значи всъщност става дума за обхват. Едно от основните неща, които движат, нали, тези придобивания, са капитала, инвестициите, които са необходими, за да може да се случи по-бързо и в по-голям мащаб дигиталната трансформация. And the other aspect, of course, is that next to convenience and digital convenience, customers also ask, you know, they want to have confidence in the bank. They look for stability, and there also the scale helps. By having the balance sheet we have and the capital we have, we can help our customers more and give them that stability that they look for. Дигиталното удобство, което се създава за клиентите, което клиентите търсят така или иначе, но освен това те търсят и увереност в стабилността на институцията, а мащаба и капитала, който можем да вложим в цялата тази трансформация, също помагат и спомагат за това. Добре, как върви в момента самото сливане? Какво се случва? It is progressing rapidly and I would say very efficiently. Мисля, че много бързо се движи и много ефективно. We managed to rebrand the 115 branches of what is now called KBC Bank in a matter of 8 days. Ние успяхме да ребрандираме 115 офиса на сега вече така наречената KBC Банк. Само за 8 дни успяхме да направим това. But also all the mobile applications and the digital applications have been fully rebranded. So we did a big job in a short time. Също и мобилните апликации, дигиталните апликации също бяха ребрандирани. Извършихме огромна работа за много кратко време. Тя ще остане ли KBC Банк или ще се превърне в ОББ? Is it going to stay as KBC Bank or is it going to turn into UBB? No, we've publicly announced already that the target brand, the final brand after the legal merger, which we expect in a number of months, will be UBB. So we want to hold on to the well-established Bulgarian brand that is UBB.
Ние вече публично обявихме, че след правното сливане на двете банки, тя ще се новата голяма банка ще се нарича ОББ. Това е един установен бранд на българския пазар и ще го запазим. А защо правите това двойно ребрандиране? Защо не направо ОББ? Why are you doing this double rebranding? Why is it not UBB directly? Yes, it's a legal necessity because today it is KBC Group that has acquired the ex-Raiffeisen business, so which we now have to call KBC Bank Bulgaria. And once the legal merger is approved, which we expect to happen, I would say, sometime in January, February next year, then we can indeed also legally use one brand. Става дума за правни такива неща, които трябва да спазим. След правното сливане, понеже в момента се казва KBC Банк, защото KBC Group е придобила бившата Raiffeisen, сега KBC Банк. След правното сливане, което ще се случи януари или февруари следващата година, вече ще можем да използваме името на ОББ. Как се случва синхронизацията на системите в момента? Как работите по отношение на това дали България ще стане член на еврозоната или не? Настройвате ли системите спрямо еврото? That's a very pertinent question. Това е доста щекотлив въпрос. When we made the offer to acquire what is now KBC Bank, of course, we were still not sure whether the euro accession would be a formal decision by the government. In the meantime, it has become so we will have to comply with this. Когато направихме така офертата за придобиването на сега това, което се нарича KBC Банк, не бяхме много сигурни дали все още навлизането в еврозоната ще се случи по плана, който беше предварително обявен. Сега вече правителството потвърди, че това ще се случи и трябва да работим в тази посока. До сегашното правителство. Не е много ясно все още. The government so far, it's not still clear which government. Затова ви питам как работите вие. That's why I'm asking how you are working on this. I will not go into the political debate, but what we have to deal with as a financial institution, of course, is the fact that there is an official government decision that has put the target date for euro at January 24. And this simply means that we have to prepare our systems and our services to be compliant with that. And this is exactly what we are working on at this moment. And the integration, so the merger of the two IT systems of the two banks, will be our second priority. So we will have to make sure that euro compliance is achieved first, and the integration of the systems as much as possible in parallel, but if need be, will take second place to that. Значи, няма да навлизам в политическите теми, но ние като финансова институция, за нас е важно, че има официално решение на правителството за навлизане в еврозоната на 24 януари. Януари 24 година, извинявам се. Ние подготвяме системите си и сега с това сливане, което трябва да се случи с IT-системите, то би трябвало да бъде вторият ни приоритет, но във всеки случай ще се опитваме готовността ни да влезем в еврозоната и сливането на IT-системите да се случат паралелно. Разбирам. Каква синергия ще се търси от това сливане? В посока ръст на приходите, в посока орязване на разходите? Ще има ли хора, които ще останат без работа от придобитата банка? Well, first of all, the great opportunity of this merger is that we will have combined more than 2.4 million unique customers in the group, and I'm counting here also the other companies of KBC Group in Bulgaria, the insurer, and so forth. Възможността, която сега имаме, тя е най-важното нещо, че имаме 2,4 милиона клиента, които трябва да обслужваме. И тук говоря не само за банките, но и за останалите компании на KBC Group в България. And so a key synergy opportunity for us is indeed to bring the 640,000 customers of KBC Bank Bulgaria to the same level of
product use that we have in the KBC Bank insurance model in Bulgaria and in other countries. So here is an upside to offer more value-added services to more customers, and that will certainly drive the income side to a higher level than the companies would have achieved standalone. Тези клиенти, които са 640 хиляди клиенти на сегашната KBC Банк, ние основната синергия, която търсим, е да ги да достигнем еднакво ниво на използването на продуктите, както в KBC Group и както в KBC Group България. И това ще доведе до повече добавена стойност, до повече увеличение на приходите и съответно ползи за банката като цяло. There will obviously be cost benefits as well. It's clear that today the combined banks have over 300 individual retail branches, for example. We can certainly make this more efficient. Ще има и други такива ползи от намаляване на разходите също, защото в момента двете банки имат повече от 300 клона, физически клона в страната. But no, I do not foresee that there is any need for, mass redundancies. The natural turnover that we have in our bank and in the industry will, I think, over the next 2-3 years automatically and in an organic way lead to the right optimized level of staffing levels. Аз не предвиждам, че ще има някакви масови съкращения. Така органично някакси ще се случат нещата, защото това, което се случва с текучеството за 2-3 години, вероятно по естествен начин ще достигнем до нивата, които искаме. Къде е България в стратегията на KBC? It's top of the list for KBC Group. This is на върха на списъка е в KBC Group. You see, with this acquisition, if I add up all the investments of KBC Group in Bulgaria since 2007, I think we have invested more than 2.4 billion euros in the country. Мисля, че от 2007 година, ако прибавим така всичките инвестиции, които KBC Group е направила, те възлизат на 2,4 милиарда. So at KBC, we really believe in Bulgaria as an economy, as a country. We think, the long-term prospects are good. Ние наистина в KBC вярваме в България като икономика, като страна. Мисля, че дългосрочните перспективи са добри. And once we have this, the merger legally done, and we will have this operation running as we intend to, we will become the third most important profit contributor as a country to the group. So very important. Когато се случи вече правното сливане и цялата операция вече е в движение и работим нормално, ние ще станем третата страна по важност в рамките на KBC Group. Третия най-голям контрибютор в системата на KBC. Да. Ще бъде България. Имаме инфлация, имаме война. Морган Стенли говорят за задаваща се огромна буря. Може би ни чака трудна зима. Какви са сценариите, по които вие в KBC работите? Какво мислите за глобалната финансова ситуация? Well, challenging would be the diplomatic summing up, I think, of that. Предизвикателство е дипломатичният отговор. Look, our view is that it's clear that economies globally, certainly also in Europe and in Bulgaria, are rapidly moving into a stagflation scenario. Всъщност ясно е вече, че в икономически план глобално погледнато в Европа и в България се върви към стагнация. Стагфлация. Stagflation. So meaning actually no or very low growth in the economy combined with rather persistent and high inflation. Това е ниска или много нисък или никакъв растеж, комбиниран с висока инфлация. And you have seen that inflation was originally driven by the energy shock
and the supply chain disruption. Инфлацията първоначално се движеше от шокът, от енергийния шок. But it has now moved on into food price inflation and wage-driven inflation. Но сега вече се премести към инфлация на продуктите, хранителните продукти. Днеска водещата новина световна, как първият кораб с зърно от Украйна е тръгнал към Ливан през Черно море. Ship with wheat from Ukraine has started from Lebanon into the Black Sea. Well, this is certainly some much needed good news. We must hope it continues. Това е хубава новина. Мисля, че дано да продължи нататък. There are very many variables, but it's extremely difficult to make long-term predictions. Our economists are now updating, I would say, every month their forecasts. Много са така неизвестните и е трудно да се прави дългосрочна прогноза. Нашите главни икономисти правят прогноза за един месец напред сега. In this context, as a financial group and as a bank, what matters to us is that we have a very high and solid capital base. And are very well prepared even for a downside scenario should that come. В този момент това, което за нас е важно като финансова група, е, че имаме доста силна и стабилна капиталова база и можем да поемем всякакви удари. Кажете ми за България. Как тая стагфлация очаквате да се отрази на нашата страна? Имам предвид това, че края на периода на отрицателните лихви вече е факт. Лихвите тръгват нагоре. Тук се наду някакъв балон в имотния сектор. В смисъл, не знам дали е коректно да казвам балон. Но увеличаване на лихвите могат ли да доведат до някакъв проблем с ипотеки, лоши кредити и прочие неща? Well, we certainly don't see that happening yet. I think, of course, the increase of interest rate will probably lead to a slowdown of demand in private credit. Все още не го виждаме това. Със сигурност обаче увеличението на лихвите ще доведе до това търсенето да се намали. But at the moment, that is not yet visible. Но това все още не се вижда на хоризонта. It's true that real estate prices also in our country here have gone up substantially over the last couple of years. Вярно е, че и цените на недвижимите имоти през последните няколко години се увеличиха доста значително. And some moderation is certainly welcome. И ще е хубаво малко да се намали това. On the other side, I have to say that certainly as far as UBB is concerned, we have really stuck to our conservative lending standards over the last couple of years. А от друга страна, особено що се отнася до ОББ, ние сме се придържали към нашите консервативни методи на кредитиране. If you only rely on the value of the collateral, the value of the real estate, that's a very dangerous policy for a bank to pursue. Ако само се разчита на цената на недвижимия имот, това е много опасна политика за една банка. Which is why we always apply very strict criteria in terms of the repayment capacity of the borrowers, and we really go into a lot of detail, making sure that we know how much we lend to whom, so that also in terms of some downturn, the repayment capacity is assured. Капацитетът за погасяване на клиента е също много важен за нас и ние тук навлизаме в детайли да разберем доколко е възможно клиентът да обслужва кредитите, които ние даваме. So real estate prices have gone up substantially, but so has the average income in the economy. Цените на недвижимите имоти са се покачили значително, но също и приходите на домакинствата. So I'm personally not too worried that we are about to see a huge crisis in terms of impaired loans or bad loans. Лично аз смятам, че няма да има много голямо увеличение на лошите кредити или на необслужените кредити. Няма сценарий банките да се окажат собственици на голямо количество апартаменти или нещо подобно. I do not see this happening. I think the real risk for a fund, what would really have to happen to see a fundamental turn in that market would be a massive rise of unemployment, and that really doesn't seem to be on the charge.
Сега, аз наистина не виждам това да се случи в близко време. Истинският риск всъщност е от това, че е възможно да има масово хората могат да си загубят работата. И оттам всъщност може да дойде истинския риск. Добре, не искам да ви вкарвам в политически разговор, но какъв е сценария ви за политически риск в България, по който работите? Well, let's say what we do is we take political variables as part of our overall macroeconomic models, and these models are used to update our general impairment models, if I say. So we have a general risk buffer that we adjust constantly in view of a number of variables. Political uncertainty is part of that. The only thing I can say is that political uncertainty globally is increasing rather than decreasing. So in that sense, it forces us to be more conservative in our models. Така, в нашите модели, с които работиме, политическият риск е всъщност един от елементите, които гледаме, и ние актуализираме общият ни рисков буфер в зависимост от промяната в политическата обстановка. В глобален мащаб обаче политическият риск се увеличава и това означава, че ще има още повече неизвестни. Добре, последно изречение на финала сме. Как виждате следващите 6 месеца в България? Оптимист ли сте? Are you an optimist for the next 6 months in Bulgaria? Yes, I remain an optimist for the next 6 months. There will be many challenges, but I think the financial sector in general, and certainly UBB in particular, are very well capitalized. We are prepared to deal with these uncertainties. And you know, with the KBC Group, we are here for the long run. So our view is longer than 6 months, and I think particularly also with the acquisition now of what is KBC Bank Bulgaria, we are well positioned for that future. Ще придобивате ли още банки, впрочем? Are you going to acquire more banks? Върви слух, че още една банка искате да вземете. That you want to acquire yet another bank. I think I'm going to be very busy integrating one bank, and let's leave it at that for the time being. Okay. Нека да го оставим така, защото ще бъда много зает да интегрирам една банка, но в следващите 6 месеца ще има доста предизвикателства, но ние като ОББ и KBC Group сме много добре капитализирани и сме готови да се справяме с всякакви предизвикателства. Тук сме, за да останем по-дълго. Добре, благодаря много. Thank you very much. Желая успех, да всичко мине гладко. To you and everything must go smoothly. Благодаря. Бъдете здрав, пазете се. Благодаря и на Таня Якимова, която ни помагаше с превода в ефир.